Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում։ Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք հարարատ ունենք։ Belgium, officially the Kingdom of Belgium, is a federal monarchy in Western Europe. It is a founding member of the European Union and hosts the EU's headquarters as well as those of several other major international organizations such as NATO. Belgium covers an area of 30,528 square kilometers, 11,787 square miles, and it has a population of about 11 million people. Straddling the cultural boundary between Germanic and Latin Europe, Belgium is home to two main linguistic groups. The Dutch-speaking, the German-speaking community exists in Eastern Wallonia. Belgium's linguistic diversity and related political conflicts are reflected in its political history and complex system of government. Historically, Belgium, the Netherlands and Luxembourg were known as the Low Countries, which used to cover a somewhat larger area than the current Benelux group of states. The region was called Belgica in Latin, after the Roman province of Gallia Belgica, which covered more or less the same area. From the end of the Middle Ages until the 17th century, the area of Belgium was a prosperous and cosmopolitan center of commerce and culture. From the 16th century until the Belgian Revolution in 1830, when Belgium seceded from the Netherlands, the area of Belgium served as the battleground between many European powers, causing it to be dubbed the battlefield of Europe, a reputation strengthened by both world wars. Upon its independence, Belgium participated in the Industrial Revolution and, during the course of the 28th century, possessed a number of colonies in Africa. The second half of the 28th century was marked by rising tensions between the Flemish and the Francophones, fueled by differences in language and the unequal economic development of Flanders and Wallonia. This continuing antagonism has led to several far-reaching reforms, a transition from a unitary to a federal arrangement. The formation of the last federal government in 2010 lasted 18 months. The name Belgium is derived from Gallia Belgica, the Roman province in the northernmost part of Gaul that before Roman invasion in 100 BC, was inhabited by the Belgi, a mix of Celtic and Germanic peoples. The gradual immigration by Germanic Frankish tribes during the 5th century brought the area under the rule of the Merovingian kings. A gradual shift of power during the 8th century led the kingdom of the Franks to evolve into the Carolingian Empire. Armenians in Belgium. Armenian Belgians are citizens of Belgium of Armenian ancestry. The exact number of Armenians in the country is unknown, but is unofficially estimated to be about 11,000. The earliest records of what is known as Belgium today go as far back as the 4th century, when Armenian priests, merchants and intellectuals dropped anchor in Belgian ports, including a certain Saint Servaas, an Armenian bishop who visited town of Tongres, east of Brussels. Belgium had biographers such as Macaire and Armenian preachers who gone in the year 1011. But the meaningful Armenian presence started with Armenian merchants appearing starting first half of the 14th century, mainly related to the trade of carpets in Bruges. By 1478 Armenians had established a hospice. Also in Bruges, Armenian merchants also started importing cotton goods, spices, perfumes and other materials from the Orient and exporting European goods to markets in the East. Their presence continued well into the 15th century. While the Armenian presence in Belgium was not broken throughout the centuries, the size of the community did not start growing considerably until the end of the First World War and the forced mass exodus of Armenians from Turkey following the 1915 Armenian genocide. Armenians were known for their trades in carpets and rugs, tobacco and jewelry. In the tobacco sector, original Armenian brands like Dazros, Irax, Maruf and Envy were the only cigarette brands made in Belgium. Behind each of these names were Armenian families, mostly immigrants from Turkey, who had settled in Belgium at the turn of the 28th century. The Missarian, Champushan, Matoshan and the anti-Agian families held a monopoly over the tobacco industry in the country.
As more refugees poured into Belgium from Turkey after 1915, these families became the major employers. Another sector the Armenians of Belgium excelled in was trade of diamonds. A member of the Armenian family was the president of the prestigious Diamond Club of Belgium in 1920 at a time when Cherkessian, Hypjagian and Armenian families were top names in the business. Following in their footsteps are businesses by the Armenian, Oscanian and Arslanian families along with around 50 smaller dealers, experts and traders who have continued their substantial niche in and works 1 square mile diamond district. Today the Committee of Belgian Armenians that started in the late 1920s is very active. It is also officially recognized by the Belgian government, and tries to represent about 10,000 Armenians living in the country. They include the first-generation refugees from Turkey, large groups that came from Iran in 1970, from Lebanon and Syria and recently from Armenia. The 1,500-strong contingent repatriated from 2 Kurdish villages in eastern Turkey. Belgium, Brussels, Armenian Apostolic Church Street Mary Magdalene. In Armenian Church, Eglis Armeni Ben Apostolic Saint Mary Magdalene is the main church of the Armenian Apostolic Orthodox community. It is related to the Mother See of Holy Echmiadzin of Armenian Apostolic Church. The church structure was erected and consecrated in May 1990 through the generosity of benefactors Mr. and Mrs. Kapu and Magdalene Kapchagov. There is also a smaller Armenian Catholic community belonging to the Armenian Catholic Church and some Armenian evangelicals. There is also the Armenian Center Social for Community Gatherings was established in the early 1980s and has played an indispensable role in organizing public life for the Armenians. Հեքիմն, ինչ կոնիմ ջարեն, երգում են Թեհմինե Գրիգորյանը և Անանիա Հովսեփյանը։ Ինչ կոնիմ հեքիմն, ինչ կոնիմ ջարեն, ախ ջարեն, վախ ջարեն յար, կուտվածն ուրիշ դիղ է, ուրիշ դիղ, ամա ուրիշ դիղ յար, Երում է մահլամն չելավնում յարեն, ախ յարեն, վախ յարեն յար, կուտվածն ուրիշ դիղ է, ուրիշ դիղ, ամա ուրիշ դիղ յար, Յար կուտվածն ուրիշ դիղ է, ուրիշ դիղ, ամա ուրիշ դիղ յար, Ասի թե իրացի գոխեմ ես գնա, ագնա դե գնա յար, Ու ասացն ուրիշ դիղ է, ուրիշ դիղ, Էքո ալամում սանքիզի չի մնա, յար, Ու ասացն ուրիշ դիղ է, ուրիշ դիղ, Իսկ բլբուլին վարդս մնաց խարումն, ախ մնաց խարումն յար, Գրակ դրիր սրտիս խուցի յարումն յար, Հուց կրանքում ընկա հուզդավ թարումն, ախ հուզդավ թարումն յար, Կուտվածն ուրիշ դիղ է, ուրիշ դիղ, աման ուրիշ դիղ յար, Յար կուտվածն ուրիշ դիղ է, ուրիշ դիղ, աման ուրիշ դիղ յար, Թակավորի թագիվայիղ կարանիմ յար, Սիրինի պես պահրադիդի դարանիմ, Ես են գոխեն սայատնով ու յարանիմ յար, Քո ասացն ուրիշ դիղ է, ուրիշ դիղ, Իտս խոսի մի կենախ հրովի պես յար,
Տալղատը վիրգեմից տարար ծովի պես Իմ յարն, իմ յարն, իմ յար Քո ասածն ուրիշ տեղ է, ուրիշ տեղ Իտս խոսի մի կենա խրովի պես, մի կենա խրովի պես յար Տալղատը վիրգեմից տարար ծովի պես, ծովի պես, ծովի պես յար Ու մերն ինչից տեսնի սայատ նովի պես, ախ սայատ նովի պես յար Ու տվածն ուրիշ տեղ է, ուրիշ տեղ, աման ուրիշ տեղ յար Յար քո ասածն ուրիշ տեղ է, ուրիշ տեղ, աման ուրիշ տեղ յար Յար քո տվածն ուրիշ տեղ է, ուրիշ տեղ, աման ուրիշ տեղ Փահրադն միրած շիրինն ասած Դարեն երվածի Երգում է Թեհմինե Գրիգորյանը Վարդիս խատրին Հարեն էրվածին Բլբուլն ասաց Վարդիս խատրին Հարեն էրվածին Տասնում եկ ամիս մունջիմ կացի տանեմ էրվածին Աստված կուսիրի սար մի հատնի զարեն էրվածին Մեջ լումի նման մանիմ գալի յարեն էրվածին Խոսքի էտ քաղցելի զուտ շակատ շարդի միջում են Գարունք վանցալիկ բացի սելի մարդի միջում են Մազիրը տրեհան, հատտած է, վարդի միջում է Մազիրը տրեհան, հատտած է, վարդի միջում են Կանաչ տերևեն ամչկատի զարդի միջում են Աստված կուսիրի սարմի հատնի սարեն էրվածին Մեջ լումի նման մանիմ գալի յարեն հատնի սարեն էրվածին Մեջ լումի նման մանիմ գալի յարեն էրվածին Ի հիշատակ մեր անմեղ զոհերի և հենց այն հրեշտակներին, որ եղեռնի օրերին նրանց հոգիներն էին փրկում։